Good evening, viewers and listeners of Radio Gambia. In tonight's program on fisheries and water resources, I have my Minister, Honorable James Formos Gomez, with me in the studios. Thank you, Tamsir. On my left, I have the Permanent Secretary, Dr. Bamba Banja. Thank you, sir. Well, in tonight's program, we're going to talk about a very important topic on both water resources and fisheries. But to start with, Honorable Minister, why are you here and what's the rationale behind this particular special program? Thank you, Ma'am Tamsir. A promise is a promise. When President Adam Bauer came to power, he identified water as a basic human right. And he promised that as much as possible, he will give water to all Gambians. And today, we want to start handing over 27 boreholes with water tanks and solar powered to the different communities in all the regions of the Gambia. How soon? In actual fact, normally we should have done this during the Ramadan month. But because of Ramadan, we decided that we should wait until after Ramadan and before the rains. So starting from the 8th to the 15th of June, we will be going around the country to hand over these boreholes to the different communities. But it will be on a low key. Because of COVID, we cannot gather many people. But the alcalos, the governors, the VDCs will be represented, and the water committees, so that we can hand over these boreholes and they will start using the water. As you know, part of the strategy of COVID is requiring people to wash their hands. And we want people to have enough water to take care of their daily needs and to make sure that they have enough water to clean themselves as a strategy to prevent themselves from this pandemic. Honorable Minister, li nga wax ni jekk na pour nga wax ko ci wolof parce que kuy bu maree naan ku dem ca mbarkama doo naan. Lu tax ngay jóg. Jërëjëf Maam Tamsir, li nga ma wax ci angale mooy li ñu fi indi mooy dige. Olof Njaay dafa ne dige bor la. te président Adama Barrow bi mu jëlee nguur gi dafa waxoon ne Gambia yëpp dina leen jox ndox ci tànk yooyu lañ nekk. léegi pare nañ 27 boreholes yoo xam ne dafa àndaa tànkam àndaa solar pompam lii nag ñu ngi ko bëggoon a joxe waaye weeri koor bi moo tax mënuñ ko woon a joxe waaye léegi xam nañ ne ñu ngi jublu nawet te Covid mu ngi wax nit ñi ne raxasu leen ba set dañ soxla ndox mu bare moo tax ñuy jóg su weer bi amee juróom-ñetti fan ba mu am fukki fan ak juróom ñu ngi dem wër dëkk bi région bu nekk am na ci teen yi la ci boreholes yi ku nekk ñu hand over ko waaye nag du nekk lu rëy parce que Covid nee na buñ dajale nit ñu bare waaye VDC chairman yi alkali yi gouverneurs yi ak water committee chairman yi ak jigéen yi ak youth si war nañoo mun a tase ñu am cérémonie bu ndaw ñu hand over boreholes yi ci ñoom ndax ñu mun a jëriñoo ndox mi parce que loolu moo ñu wax. waxtu wi la lañu soxla ndox. waxtu wi la lañ soxla ndox moo tax sax ni ma ko waxee métti woon nañu mënuñ koo def ci korité bi parce que ñëpp a ngi doon or waaye fi mu nekk nii waxtu bi jot na balaa nawet ñu dem jox leen boreholes yi mu nekk ne léegi ñoom ñoo amee contrôle naka la waa dëkk bi yëpp communauté bi yëpp mun a am ndox bu baax. Thank you very much, Honorable Minister James Gomez. Dr. Bamba Banja, Permanent Secretary. What can you tell us about this particular activity, the handing over ceremony? How many regions, the districts? Thank you very much, Mr. Njie. Good evening, viewers and listeners. Our presence here today is very, very important.
It's important because we are here in partial fulfillment of the mandate of water resources as it is enshrined in the National Development Plan, which is to ensure the provision of safe, potable water to rural Gambian people. So we are here today on the issue of handing over 27 water points to 27 communities in all the regions, from North Bank region to Central River region, to Upper River region, to Lower River region, and to West Coast region. But it has to begin from the 8th of June, as highlighted by the Honorable Minister. In one of our programs, we have informed Gambians that yes, we have this Saudi Sahelian project funded by the Saudi government. In fact, it is called SSP-5. It's the 5th program, 5th support. We have also mentioned it here that since independence, all the water supply that we have been giving to rural Gambia have been donor supported, donor funded. And with the advent of this government in 2017, under the able leadership of my Honorable Minister, this was the first project we signed to provide 27 communities with water. And now we are happy that as a ministry and a department, we are going to hand over these water points to the communities. So you mean all the 27 boreholes are set? Everything is ready. The tanks are, special, stainless steel tanks, modern facilities with reticulation systems. We have trained the communities on how to manage these facilities so that it will continue to benefit them. And is it powered by NAWEC or? Solar. Solar. They are all solar. They are all solar. But I will also take this opportunity to inform the governors in all the regions and their National Assembly members that the Ministry of Fisheries is embarking on a 7-day trek for the purpose of handing over water points to their communities in their respective constituencies. My Honorable Minister has elaborated. We are now experiencing corona pandemic. So we are going to downsize even those going and even the people we are going to meet over there. We are going to downsize it. But now that the communities need water than ever before. Yes, Permanent Secretary, yes, they do need water. But how are you going to monitor those projects for the future? Yes, this is a very important question. We have agreed that the Department of Water Resources is going to be given 2 4x4 pickups. These pickups are going to be used for monitoring these water points regularly. We believe that providing oversight supervision is very critical, very important towards the sustainable management of these facilities. Can you please, interpret what you've been saying in the local language? Assalamu alaikum, badun mulbe telejube kan ani mulbe lamwe kan radio to nabi bon akumayata bake mune akumayandi katun telman sakunda mol sasi munna wolonke gambianolu kalma ko jioto be wole kan bi ni ala yake karnala jun karo tilisai minister anala molu mbe wulila mbita sate muan ni worowula mulya lonko ngesropulai jiolela jio muya lonko sola tilo wale kara bondi nang jio anin tanko pour molsi jio soto mbita wole hand over la molma sate muan anin worowula Gambia ni regional betolo mbadati la karnala atilisai mbadati la kebo North Bank region nimbotaje ngata Central River region nimbotaje ngata URR nimbotaje ngana LRR nimbotaje ngana West Coast region bari ni handing over malafi moliesia katumber ngalo ne ko kura mumbe kere wala nandi hanimul be bola jam minister la na molu
ite siyala ndumbita mol fanal kan te siyala alkalo long VDC sate kebal dantanu anin kumandan anin ata député obije nga elajio ka handover ni amoy ka handover wolo ela fon ka dila mbe wole kela so ke kumo sutiyandi katu programo nya kumayata te wato mansia ñinon na daliloti sañi ndiye ñunul hanover yamira sate dol be kering iman jiyo soto yalo na programme doto janga foyle nkoy kon tella do ko politique tije nke munke needs assessment lo ngalo ne ko Gambia sate jama jiomu problemoti so nke needs assessment le ken keta dulal leto ni e kacha nga project kol dada ke pro ke ma koy jioto san nga project do sotole climate smart mu ya lonko abe bohol keme bohol tanani nani sate keme fula wala be jio sotola so ni tel na duno long nin kon na duno wolong tubabol ka fole na responsibility surwal ka fay suñu warugal pour que mol ma koy jioto. Thank you very much, Dr. Bamba Banja. Honorable Minister, there is another issue that we need to talk about, the closure of night fishing. Why at this moment? Thank you, Mr. Njie. The closure of night fishing was introduced by us some 2 years ago for conservation purpose. Because, like you know, our responsibility is that we have fish today, tomorrow, and in the future, next generation. Conservation is very important and necessary. And I must say we have been very successful with this strategy. And all the stakeholders have been very cooperative in this. Normally we would close from the 1st of June to the 30th of November. Why? For conservation purpose. Yeah. So that you will give the species the time to breed, to mature, so that when you start again, you will have enough fish. Like I said earlier in our programs, we have the shortest sea coast, but we have the richest sea coast. But we must always make sure that there is enough fish for tomorrow and the future. And that is why we need to conserve. And for that reason, normally we will close from 1st of June to 30th of November. But this year, unfortunately, we have COVID. And we have seen a lot of hardship within our communities. So we therefore consulted with my colleague, the Minister of Environment, with the chief in the area, and some key stakeholders said, what do we do to minimize the impact of COVID? And we decided that this year, rather than starting from the 1st of June, we are starting from the 1st of August to 30th of November, so that people will have 2 months to continue helping. You know, this is a chain. It's not only the people that go out fishing. You have the women who are busy working in different aspects of either selling or drying fish. You have the people who are cooking food to sell to the people who are involved in the industry. You have the taxi drivers who would transport them. So it's a chain of people benefiting from it. So we said it would be harsh, given the circumstances, to start from the 1st of June. And therefore, we are starting from the 1st of August to the 30th of November, so that at least the 2 months, people will be able to help themselves. You know, what we did was, the strategy was, we tried to get them to minimize. When COVID started, they were working on half shifts. Some fishermen will go today, and the others will go tomorrow. Now, if you close it now, it will bring a lot of hardship. And that is why we came up with this strategy. Now, li ma doon wax ci angale mooy mbiri nappa gi ñun ñoo indi woon loi yi wax ne diggante 1st of June ba 30th of November dañu tëj géej gi. Loolu nag amoon nañ ci kontante lool ngir ñii jëriñoo géej gi yépp ñu ngi doon def loolu pour dimbale ñu jën yi mun a màgga. Ren nag dafa ñëw tombé Covid
te gis nañ ne ñiy jëriñoo géej gi am nañ coono bu ñoo daj ñu toog waxtaan ak ñi ko seexa ni ki ministre of environment ni ki chef bi ak yeneen stakeholders yi naka la ñoo oyofalee coono bi nekk ñu ne bon léegi ren dañuy door tëj bi 1st of August to 30th of November so ñaari weer la ñoo génnee ci tëj bi ndax mun a dimbale nit ñi jàppale leen parce que jën bi nappa gi du ñuy dem géej rek laa jëriñ am na ñoo xam ne dañoo jël jën yi di ko jaay am na ñoo xam ne dañoo jël jën yi di ko lakka ñu cee dunda am na ñu cee dunda am na ñu toog foofu di tooga di ko jaay nit ñi taxi yi ñu ngeen yóbbu nit ñi di dem ak ñëw te su fekkee ne da ko ñëw tëj di nga sonal ñu bari. waaye li ma laajte honorable ministre mooy gaal yu ndaw yi ndax dinañu nappa wala duñu nappa. dinañ nappa fi mu nekk nii ñëpp dinañ nappa. tëj bi ñan la dikkal. ñi artisanal fisheries yi mooy ñi gën a néew doole. ci nappa gi xam nga am na ñi am toolas ñoom ñu ngi ca biir géej ga ca kaw a kaw. artisanal fisheries yi nag ñoo dee dem boobu set suñ demee nappa ñëw jaay jox baana yi ñu jaay ndax ñun tam ñu mun a am jën. ñooñu nag soo leen génnee ci loolu te ñun gis nañ ñaari weer yi passé ñetti weer yi sax coono bi nekkoon ci loxo nit ñi te ñëpp a nga doon jooy te nguur gi génnee nañ ni ñoo dimbalee nit ñi waaye mënu la àgga ñëpp 85% of the population rek laa àgga soo ñu ne nañ leen jéem a oyofal ndax nit ñi continuer di am luñ dundee ba pare conservation bi mu door 1st of August to 30th of November. Thank you very much, Honorable Minister, Permanent Secretary Bamba Banja. How do you monitor such a program? Thank you, Mr. Njie. Before answering that question, let me say this. It is scientific and management measures. That's why we think of implementing this temporary closure on night fishing. My minister has said it here. One, it will reduce the pressure on the stock level. So instead of fishing 24 hours around the clock, they will only fish for 12 hours, thereby reducing the pressure. But scientific, biological in the sense that it is the period for breeding and spawning, you see. So it is also very important that we give them the space so that they can breed and spawn. But the 12 hours that you're giving to the fishermen, how do you monitor it? Well, at the community levels. Do you have, your staff? We have level? center management committees. We have our staff in the landing sites. So we work with stakeholders because it is in the best interest of all the stakeholders, from fishermen to fish processors and even to those involved in the distribution and marketing. One thing that people have to understand, fisheries is a very important sector and it is important that its activities are sustainable and that requires collective responsibility. That's why we believe in co-management. We work with stakeholders to manage the resources. Following this program, we are going to write to all the stakeholders to inform them so that they can know when this night temporary closure will be implemented. Does it only affect, the small boats or vessels? Yeah, because if you see our river, our water is zonated, all right? From 0 to 9 nautical miles is reserved for the small-scale fisheries. But if you see this 0 to 9 nautical miles is very important because that's the breeding and spawning grounds. So you see, so all the more it is important for us to impose this temporary closure, and it is legislated. The Honorable Minister has seen the scientific and the management measures, the importance, hence he has legislated. In fact, if you look at the Fisheries Act, under conservation measures, the Honorable Minister is given powers to come up with legislations as and when is necessary. So this is a legal requirement.
So do you normally do it yearly? Every year. Every year. Every year. Every year. Normally, as stated by the Honorable Minister, it starts from the 1st of June. But this year is a special year. So we are going to appeal to the stakeholders, the fishermen. Even during these 2 months, June and July, let them respect, let not all of them go at any given time. But half can go today, tomorrow the other half can go. Ikame fo tubab kango asara manika kango bayri baraka yes ngakumo mfo asiatale nke mumfo ten na ba do ko akuma ayatale ndun san wo san ni june karo sita june karo tili follow keta fo november suta demo nka close le mbuka son ala te nyinan anyanta follow la no june karo tili follow le bari katu nyin courant mu ya lon ko nga soto minister ni chefolu ani na doku nyo dolu nsita an kachata ko nyin courant mu be kerin ten ko le abe kerin sain nyin suta demo mba ka close ka a stop mba datila from the 1st of August long the temporary closure suta demo ka ban munna abe commencé la August till follow lele ate stade la June katu muya nandi laftanyine la kolea mumbe keri nyin covid mumbe keri pour de malalu isi doko keno bari ni wato sita pour night closure pour suta demo ngambulo lo wala follow minamuru lal kanne radio to anin television oto nalbe akachala mba folale o wato suta demo atente sonnala. Thank you very much, Dr. Bamba Banja. Well, viewers, let me just remind you that you're watching your weekly episode on Fisheries and Water Resources. With me in the studios, I have the Honorable Minister James Formos Gomez and Permanent Secretary Dr. Bamba Banja. Kilifa gi dafa melni waxtu wang ñoo orti te napakat yi la ñoo waxal yaakaar naa li ci des ci waxtu wi ñu def ko ci olof ak soose su ko defee suñ bokk yi nga xam ne ñu ngee napp ñu xam ne kat ñoom la ñoo waxal ak nit ñi nga xam ne ñooy jëfoo jën nag moom lu am solo la ci jamono ji ci dundi doomu aadama léegi yow lan ngaa xelal ñi nga xam ne ñu ngi ñoo seetaan ci li nga xam ne dinañ tëj géej gi ci diir bu gàtt bi ndax ñu am jën yu dundaat jën yu sakkan lan nga leen di xelal su ko defee ñoom it ñu fàggandeku. jërëjëf maam Tamsir ñiy jëriñoo géej gi yépp dañ war a nekk benn ñu liggéey pour gis seen njëriñ looloo tax ñun balaa sax tëj géej gi ubbi géej gi am nañ comité boo xam ne sas nañ ko pour mu liggéey ak ñiy jëriñoo géej gi ñu seet naka lañ leen di gën a mën a jàppale parce que ni ko permanent secteur bi di waxee loolu mooy suñu liggéey ñun société NDP bi stratégie yi fa nekk moo tax dañ am ay nit ñoo xam ne ñu ngi jokkook ñoom ñu seet naka la ñoo def pour yaatal liggéey bi pour njëriñ bi gën cee mun a bari ñun luñ ci mën a def dañoo jàppalante moo tax ñuy ñaan ñi nga xam ne ñu ngi jëriñoo géej gi ñun ñëpp nee na ñu jéem a am benn xalaat bokk benn xalaat seet lanay suñ njëriñ tëj géej gi ubbi géej gi soo gisee mu am ni ko suma permanent secteur waxee dañoo yaatal ñu jéem a seet naka la njëriñ bi gën a ëppee ci géej gi naka la jën yi mun a magee nga xam ne ñun ñëpp saa yu nekk dinañ war a am jën yu baax loolu nag ñun ñëpp ñoo ko war a seet suñ tëjee géej gi mus naa wax fii ne ñi nga xam ne ñooy jëriñoo géej gi ñoo war a gën a nekk bët pour seet li fa baax ak li fa bon nappakat yëpp xam nañ lan moo baax ci géej gi ñun ñu ngi toog di leen xaar pour ñu waxtaan te yàlla dimbale nañu ak liggéey bi ñu am ak EU ak njëriñ bi ñu faa jëlee ñun ñëpp ñu ngi ko bëgg a dugal ci artisanal fisheries naka lañ leen di gën a mun a jàppale pour ñu gën a njëriñ ñu ci lu bañ a yàgga ñu ngi liggéey am nañ fukki gaal ak ñeent yoo xam ne ñu ngi koo liggéey dañ koo jox ñiy jëriñoo géej gi loolu du doy bëgg nañoo liggéey yeneen gaal
waaye nag nekkul luñ leen di may dañ leen ko bëgg a jox ñuy fay ndànk-ndànk su ko defee ñiy jëriñoo géej gi yëpp ñooy am ndimbal boo xam ne mu ngay jógee ci nguur gi pour jàppale leen. gaal yooyu boo leen ko joxee nag lan ay criteria bi naka ngeen di xamee ñan ñoo ko yelloo. ñu ngee seet communauté si xam nga yenn communauté yi am nañ comité ñu ngi liggéey am na yenn individual ñoom tam ñu ngi nekk di liggéey duñ toog rek dafa am criteria duñ ñëw jël ku mel ni yow nga xam ne nekkuloo ci géej gi ñu jox la gaal dañoo jël koo xam ne mu ngee jëriñoo géej gi mu ngee nappa wala jabootam a ngee nappa wala communauté mu ngee nappa ñu jox leen gaal am na yenn communauté yoo xam ne mosoon na ñoo am gaal waaye gaal gi yëj na màgget na amatuñ gaal am na ñu faa dem géej waaye seen gaal taw koo baax ñun loolu la ñoo seet ñu jox leen waaye lay ko seet duñu am ci fukkaa ñereenti rek nañoo binte yeneen gaal ñu ngee ñaan nit ñi nag ku ci am gaal ñu jox la gaal jox la machine jox la mbaal fexeel nga liggéey bu baax bu ko sàgganee parce que soo ko sàgganee di nga yàqal sa yeneen moom. jërëjëf honorable minister wax ji leer na Dr. Bamba Banja ila kuma labago bayri wato yen jam fa tonya la nakuma laba mo munti wolon ba do ko akumayata le akumayata wala nandi be nyanta nga wakili nga jeko na do ko nyi ay continue ntel dum ni covid le ad nandi ni wonte mpareta ni molle do ko ke kafol ke sembentu yandi nga mol soto mulya lon ko nin kafol be kaccakan ka jube mina kafu ba soto la nyami Gambia kono kafu mu ye umbrella apex body nin kafol be tar la wolle koto ibayela ni do ko nata mun keta de maro la karoti ni ata nata puru nye bilal drone abe folo la kafu baleto ay jina keta nye simbindi lalia so mbe woko leto na bota wala minister ya fole molbe kulun do ko wala le kulun tannin nani na diata alay ate mela wol fanal be parela ni pareta nga masinol soto la ni jalol to nyala mbe dol di la community sol la le bari nga mum fanam plan wolon nsi kulun dantanta pour que woyus ke training ke mol nikindi bade mola Gambian citizen Gambianol ke nikindi bade mola pour ñin kama ese meccio soto katu bado ko mum meccio leti foye si karandal so lafta wolela anen kadi sa tewla bot nyato sini mbe kulun jamale do kula pour kadi molla katu bado ko akuma yatale baluwo bije isi mol nafa ite fam la nyato ta bije so mukuleti muyalon ko akuma yata bake ndung ketani sanji lulo woro molbe mako ro sotla pour artisanal ni amoy artisanal wolo nyin kulun dewlu ani nye sindilal nye jalal bana banol pour ni be do ko kala nyami ila do ko e ay yirewa baraka bake Dr. Bamba Banja honorable minister sa mujjanteli kaddu ndax waxtu wi or nañu ba pare te gis nañu ne yow ci sa xalaat la nga waxoon ca jotaay yële ñu amoon wax nga ne da nga bëgg ndawi Gambia gën a dugal seeni loxo ci napp gi lanay sa mujjanteli kaddu li nga wax loolu lay mujjeel géej gi am na njëriñ lool ngir gis nañ ñi ci def lu bari gis nañ ñi ci jàngal seen doom yi gis nañ ñi ci samp seen kër yi gis nañ njëriñ bu bari ci géej gi waaye nag buñ toog di wax ne ñu ngi xaar nañ jóg ñu bokk ci liggéey bi naxari na lool pour ngay xalaat ne li ñu yàlla may ci géej gi doomi Gambia li ci ëpp duñ ko jëriñoo doomi yeneen réew ñoo ko jëriñoo moo tax may oote toujours xale li Gambia nañ xam ne day dignity in labor ma liggéey moo gën ma dem ñaani te géej gi liggéeyam am na njëriñ lool ñu ndey pare nañoo jàppoo xale yi yépp pour ñu gis seen boppa ci liggéey boobu bon ñu ngi leen di buñ paree organisation bi ñuy def nii ku nekk seet fi nga bokk soo mënul ñun dinañ la jàngal ndax ëllëg nga mun a toppatoo sa boppa toppatoo sa jaboot
nga am dunda bu rafet ci biir réew mi fii. jërëjëf honorable wax nga wax ji yëpp ndimbal na ca fekk loxol borom toppatoo sa njaboot toppatoo sa réew ndax géej gi doomi Gambie njëriñoo nañ ci ku mel ni rahmatullahi alayhi Fisco Konaté Ousmane Konaté liñ ko xam yëpp ci napp la li mu am yëpp ci napp la macha allah xana nit ki nga xam ne duñ ko fàtte muy laay fis kooku tamit li mu am yëpp ci napp la suñu royee ci ñoom kon duñu dem di jéggaani di uti ay nappakat ci meneen réew fii suñu réew la Gambie suñu réew nañu leen ko liggéey ba beneen yoon man la seen mbokk seen xarit Maam Tamsir Njie di leen di dox daje li des ci programme yi GRTS ngeen teewlu seetaan ko jërëjëf.